बालदोस्तांनो आपलं मनपूर्वक सुस्वागतम. माय इंग्लिश बुक 2 स्टँडर्ड 2 2.1 बर्ड्स कॅन फ्लाय पेज नंबर 16. बालमित्रांनो, या ठिकाणी आपण बर्ड्स कॅन फ्लाय ही कविता वाचन करून घेऊयात. याने आपले उच्चारण स्पष्ट होतील आणि आपण गायन करताना स्पष्ट उच्चारणासह म्हणू. तत्पूर्वी आपण या कवितेचं वाचन घेऊयात. बर्ड्स कॅन फ्लाय. बर्ड्स कॅन फ्लाय up in the sky. Up in the sky. And I can fly too. And I can fly too. Frogs can jump. Frogs can jump very very high. Very very high. And I can jump too. And I can jump too. Ducks can swim. Ducks can swim deep in the water. And I can swim too. Deep in the water. And I can swim too. Dogs can walk. Dogs can walk on the ground. And I can walk too. On the ground. And I can walk too. Horses can run. Horses can run in the forest. And I can run too. In the forest. And I can run too. Bunnies can hop. Bunnies can hop on the grass. And I can hop too. On the grass. And I can hop too. बालदोस्तांनो, ही कविता पुन्हा पुन्हा तुम्ही 2-3 वेळा वाचा. याच्याने आपलं उच्चारण स्पष्ट होईल आणि गायन आत्मविश्वासपूर्वक तालासुरात म्हणाल.